It's after 12 noon. We are sorry for the late start of the program. Happy Sunday to all those watching my Media Prime right now. The program is House of Commons. On today's edition of the program, we'll sample or we'll talk about two important topics that concerns the growth of the country. And like I said, thank you very much to all those who always take our time to watch the program. And to those who always send us contributions, you should always endeavor or try to send your contributions much earlier so we don't have to let it pass and then see it after the program. Thanks anyway. And on today's first topic, we'll talk about the measures, the anti-COVID-19 measures adopted by the government of Cameroon. The government extends anti-COVID measures. What is the way forward? What is the way forward? What should Cameroonians be looking forward to in the days ahead, or what should the government be doing in the days ahead? That's what we'll be talking about on today's edition of the program. On the second topic, we'll be talking about the recent outing of the president or his meeting with the French ambassador to Cameroon, which took place on Thursday last week. We'll be talking about them. Is it a glare of hope to all Cameroonians who've been thinking that they need to hear the words from the leader of the country to know that there is still hope dealing with the health crisis that is affecting Cameroon this far? And on today's edition, I will have two panelists to help me buttress the points as concerns the topics of the day. And while we wait for the second panelist, Professor Mark Anthony, I have with me in the studio Christian and Joke. You're welcome. Thank you, Peldrin. Merci de m'avoir invité. Désolé de ne pas m'exprimer en anglais, je vais pouvoir m'exprimer en français. Oui, Cameroun est bilingue. Ok. Tout le plaisir, le mien, n'est-ce pas, d'être sur votre panel, ô combien, n'est-ce pas, très beau. J'avoue que c'est la première fois que je viens dans votre studio. You're welcome. Et visiblement, je vous ai toujours regardé à la télé. Merci de m'avoir sorti de mon confinement. Okay, so on Thursday, late Thursday, the Prime Minister announced that the 20 measures adopted by the government in the fight against COVID have been extended, and they are subject to extension depending on how Cameroonians are able to cope or manage COVID-19 in the country. This is the first question to you. Can this strategy effectively lead Cameroon out of the health crisis? Our government keeps adopting measures depending on how the COVID-19 cases come up and how they are cured or treated. Can this strategy lead Cameroon out of this health crisis? Oui, effectivement, on est là dans une situation de catastrophe quasi naturelle. Donc il est difficile, n'est-ce pas, d'avoir une certaine prévision ou une prévisibilité, n'est-ce pas, dans la lecture des cas qui pourraient arriver. Mais la projection ou la prospective qui est celle du gouvernement du Cameroun, même si elle nous pose un problème, ça va un peu en adéquation avec naturellement les cas que nous avons jusqu'ici. Et ça nous permet naturellement de comprendre en réalité que ce gouvernement a dû prendre certaines mesures, même si elles ne nous satisfassent pas encore, certaines mesures, mais en réalité, il faut avoir une certaine projection, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que la crise va finir. Et il faut le noter, elle n'est pas que nationale, elle n'est pas que camerounaise. Partout ailleurs, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, on a projeté, n'est-ce pas, le retour de l'école au 15 mai. Ici également, on a vu le président, qu'on cherche toujours. On espère qu'on va le voir un jour, projeter, n'est-ce pas, la chose au 1er juin. Donc en réalité, on questionne encore la portée ou la pertinence de ces mesures, même si on va dire que ce sont des mesures, n'est-ce pas, de communes mesures, globalement. So are you one of those Cameroonians who think that a permanent or a lockdown is the way forward, is the only solution to this crisis? Non. Pas forcément, je ne pense pas, je ne m'inscris pas dans cette logique. Parce que si on veut, n'est-ce pas, comment dirais-je, interroger la culture qui est la nôtre, interroger, n'est-ce pas, notre environnement socio-économique, il va être difficile, n'est-ce pas, de nous mettre dans ce confinement total. Et si on veut faire une comparaison, les pays où il y a eu ce confinement total, en Espagne, en Italie, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne, c'est là où il y a le plus de morts. Comparativement au pays, il n'y a même pas eu, voilà, with the lockdown, qu'il y ait confinement ou pas, il y aura toujours, n'est-ce pas, ces mots. Parce qu'en réalité, on est là face à une situation d'asymétrie dans la maladie. Parce qu'en réalité, jusqu'ici, on ne sait pas le virus. Même comme vous voyez les techniciens,
les médecins ont dit la forme même du virus en elle-même n'est pas maîtrisable. Donc il va être difficile, n'est-ce pas, de se retrouver. On ne sait pas, peut-être nous sommes dans ce studio, aisément qu'il est certainement désinfecté. On ne sait pas où, n'est-ce pas, on va rencontrer le virus. Okay, so before we continue with the program, some are probably not informed or not aware that these measures have been extended. I was walking through the streets some days, I don't know, one day or yesterday, yeah, and I told someone these measures still exist, like they are still as fresh as the very first day they were adopted. And then the person told me that no, the measures have overstayed their time. It's long overdue, and it's done and it's over. Some Cameroonians still do not know that the measures have been extended, and it will keep extending, or the government will still keep adding it depending on how COVID-19 is managed in the country. Let's now have this report to introduce or welcome those just joining the program this afternoon. Minister, Head of Government Chief Dr. Joseph Diongote has announced the extension of states of COVID-19. Continue d'augmenter. Santé publique font état de 100 cas infectés. Fois. 100 guéris du Covid-19. 2 décès de the impact of COVID-19 on the economy. Le gouvernement a pris la pleine mesure de certains secteurs restauration. Je voudrais à supporter indispensable pour face à l'environnement levé au fur et à According to announced yesterday by the Prime Minister, and hopefully you learned something. More days. Do not affect the laws. According to the Prime Minister, sure that sectors and households health crises are, le premier lui en réalité, et on a vu le ministre il y a 3 jours, n'est-ce pas, qui est le véritable Premier ministre. On attend que nos gouvernants nous rassurent, n'est-ce pas, dans la... Il faut pas
essentiel. C'est-à-dire, ce n'est qu'une l'honorable Kabal Libi à 40%. Bah, parce que cap qui est les uns et les autres, quitte à parce que les différences de la réalité, ou du moins du gouvernement, n'appellent pas les représentants. Là, on est en période de crise. La loi de finances 2010. En réalité, les uns et les autres pour dire effectivement, il y a une crise grave. Et c'est ce les entrepreneurs. Il faut se serrer les coudes. Gain que nous avons au quotidien. Okay, so is Professor Mark Anthony. And to all of us, whatsoever expecting from the government. About the government and maybe I place it to also you. Can this strategy For the past 19 issue, they have been able to follow the measure. What we don't expect is that they just add other measures. We actually successfully go sitting at home. And when you could actually make money, I want to say the other is actually failing in helping Cameroonians. Sends out a communique that every by there's no treatment. It is now is looking for ways to handle it, and so the government
It is the government to make sure in order to handle this issue without. But the fact that so it is a nice actually we it's to the 1st of June. If it's to that the is first if in April, let's say by May, I believe that if the government actually wants people to think, there are some measures to encourage a kind of that is good. That's not true. As on this same platform, it is not. But the issue is just to control the activity to help those who actually depend on those to have operate. How are they supporting their families and take care of this? They still came up this time talking of they are planning. We don't need plans. We need things are supposed to be so that they should. What they are doing is this going to do that. Sectors that are have a government. What I encourage it, but a promise is not what we need. The people don't. They didn't promise that will them. The government should accompany where they can get up rebelling. Cameroonians give them another opportunity. We shouldn't to rebel because at the end of the day, out of the house. Responsibility. Never subsidized. So all Cameroonians. My health first before. Let me think about myself. Infected in the days ahead. À votre question, permettez, n'est-ce pas, que je puisse dire maintenant, pas des statistiques qui ne le fait pas.
C'est ça le problème. On a laissé le pourrissement. Technocrates, y compris déjà, pour savoir combien. À l'heure, si on ne peut pas vous donner. Pour faut dire essentiellement anti de respecter les mesures prescrites par le pouvoir public. Les gens se disent ah on s'en tout à l'heure il dit il a assez indulgent respecter ces mesures pour nous propre sécurité. C'est pour cette maladie vous dit non, un problème de culture globale et ce qui nous a laissé dans cet environnement et le laisser faire. Et aujourd'hui, ce sont les conséquences de ça. Le moment est dépassé. Maintenant, que le prof disait tout à l'heure, vie vaut mieux. Justement, il y a des mesures. Il faut s'auto prendre en charge. Et dans sa communication gouvernementale, donc en 24 heures, on a eu plus de 20 morts. Donc aujourd'hui encore, c'est bien, si on s'en tient, n'est-ce pas, c'est que et si les populations doivent prendre cela, qu'on s'en sorte de ces choses, sinon on va en arriver à des milliers de morts. Et c'est pas ça. Prise au niveau de... On est quasiment à 2 que les autres en face, c'est que comme on a projeté, naturellement il faut qu'on soit en santé. Comme vous l'avez dit, concitoyens, voir qu'en réalité c'est pas la blague. Le pasteur le disait tout à l'heure, c'est quelles sont les efficaces désormais prises par les pouvoirs publics aujourd'hui. On en arrivé à la coercition. Évoluer parce que le Camerounais est essentiellement têtu. Else that we need to do, or Cameroonian government needs to do, to make sure that all Cameroonians said before on this same platform, ourselves, and every one of us, our rest to make sure against COVID-19.
government is actually choosing to bury us. The government is broke. Social and compared to what was placed just to drink. Individually, let's at each do for the government. Allow this nation. Allow ourselves to be killed. Fight it at your. What do? Follow prescriptions. That will still becoming impossible. Always respect the law. If attached to it, that speculates or that new the seven new. The last one, you'll be on which of the measures you grabbing Cameroonians from every corner. Them, why are you wearing a mask? No one pays 6,000. Cameroonians to do what they to do. Oh my! Now. Passed by the Prime Minister. COVID-19, but we've had 30 of it. The sensitization campaign should be carried out because the Prime Minister but as at this moment there are from they still do not know what COVID-19 is, and certain that each of those villages should be on. Yeah. Becomes the responsibility of this it will be funny if everybody doesn't have television, everybody doesn't have a radio. It will be to actually say it becomes the responsibility. Wait, nobody should activity that each individual is acting in order to, like you said earlier, why should I can sensitize and flows
I believe individuals are protected. The highest question people is the minister stopped disease and death. Why has the a lot of the reason is the government has already got money and there's head organization number in order to get their money. They have might be anybody as a Christian, right? Or in my house. Government and individuals are trying to avoid. Yeah. And you see, a lot of people person has a TV or a radio. Just individuals, right? You are talking about. I'm sure individuals with TVs and radio, they can take them are listening to us possibility of stepping around. I believe that it will flow through the country, and at the end of the Okay, so talking about this one just came in. Hunger will, and I'm looking that you have on a regular day, and you have for 1,000 and everything has made everything seem like the price hike is on another level. You know, the city, yeah, buy prices. We've also had some will not pay, you know, taxes to the council. That some of is to make sure local man is fighting against COVID-19, price hikes, hunger. Oui, en réalité, c'est local et davantage avec le processus. Avant-hier, où j'ai envoyé à certains de nos maires, PCR. Voilà ce que vous pouvez faire. Censé, en principe, comment dirais-je, appliquer la politique au niveau. C'est le maire qui est le patron. Le maire qui peut établir la fiscalité locale. Comment c'est s'appelle les taxes, faut le faire, ou du moins faire même des marchandises, réguler même. Tout a effectivement, oui, le pain à 150 francs. Ah. Je là-bas, initialement, effectivement, prendre la pleine mesure, c'est peut-être bon à mener, c'est-à-dire la première.
dit, chacun, pluie faisant n'est-ce pas le torrent, chacun pousse. Même dans le business, il y a ce... Donc vraiment, on ne va pas dire des choses. Qui ont exporté, n'est-ce pas, cette nous sommes dans une période critique au niveau de pouvoir stopper, de se dire, tiens, chacun de nous doit se considérer comme un être à dire que je suis potentiellement pour pouvoir, c'est à ce niveau que se pose. Et d'hygiène basique, comme on a dit. J'ai changé peut-être de... Ces démembrements doivent faire le travail qui est le leur. La notion de masque que tout le monde est censé porter. Au lieu de faire ce qui leur est les honnêtes citoyens, et ça, c'est l'une. Il faut associer les autres. Les églises, les imams et toutes les pas dans la sinon elles ne seront voyez-vous, n'est-ce pas, mettre la on se sentirait qu'on a désinfecté au marché, on se demande bel et bien. Lieu, n'est-ce pas, de promiscuité à la base, vous allez quand même faire du choix. Une enfance, le pouvoir public vient à nous, on se sentira également. L'État, vous voyez un peu. Si on a la recherche de l'État, on est également tout le sous-préfet comme on travaille le matin à 7 heures. Et là, on a tué l'économie de il faut faire. All right, so the government will always on our should also fear God and do to do. And recently, this period to get some money out of it, of people have been working and money from with the name that the government fight against
those who have been, I don't know, some things are followed. I've just heard that look into it. Whatever the case, there are some individuals in this particular out of it or to make gains out of it. Categorically not something should increase the prices, or not if it's something punished as such. So next topic, what is are watching, and your contribution will go a long way. They'll learn, maybe try to straighten their steps if they're going a little bit out. Should be the next step from discussing about what the government should be doing at this hour. apparently And in relation to money from others has a price increase. yeah. I think this is a time also they are supposed to actually. About 3 weeks ago, regional delegate magazine seized that stocked because this PM are going to buy are asked is added on top of this bag of rice. Into Cameroon is finished. Increase the price by go. It is time for the government to actually release such people into quarters for such people. If they have businesses have been closed, to even sell hunger will I die have something to live for. The government level of promises. Yeah. Supposed to have told every landlord rents. I think two of my no money will be entering. So he choose to leave. Then Start from and if
Cameroonians do something. Tell this landlady down the price of the house. 50. Money to the landlord. Take them. A period of Is supposed to be a super of smack. In accomplishing this thing, it should have come. Please say is let the government let them help. What is supposed to be done? Everything that is that's why you're taken by the head of state, His Excellency President, for to change, depending on how we C'est la seule chose. Le virus disparaisse. De notre économie, le prof, parce que auquel notre gouvernement n'a aucun. Et cette période où les Camerounais se sont. L'autre là, c'est pas de compréhension. Ça, je vous non pas. Il fait ceci, il fait. Il bosse voir les qui ne sont pas marqués. On va aider ces gens sur la base. Mois-ci, les 2 mois, une analyse statistique certaines personnes que cela aille peut-être dans l'allègement fiscal. Question a été nous. Donc il faut accompagner naturellement les entreprises. On va dire ça comme ça. Accompagner à se relancer. Ce qui va être davantage difficile parce qu'aujourd'hui on ne peut plus dire on va distribuer. Comment ça se passe? Accompagner quitte à ce qu'on puisse relancer des secteurs. On l'a bel et bien vu qu'on essaye d'évaluer notre économie. On a dit, je ne veux pas comparer comme et le quotidien. Dans les jours scientifiques, c'est que nous également
rassurer le peuple. Tout aller, comme on dit, donc effectivement, saqué. Vous voyez, le Premier ministre dit ceci, le ministre dit cela, tel autre ministre. Effectivement, un problème dans la coordination des exemples. Le ministre, on se rassure enfin les that reassurance. Okay, let me take some contribution to the next topic of today. Good day. Those also should pay them on time and give them incentives to effectively and help with to tell the government to help Cameroons like light and water. I think the organizations and face masks benefit from those things. While they who have been tested for cases, but the oh my, there are for the record No. have so many death cases. You should be daily about the recent outing of the President, His Excellency President Paul Biya. He ambassador to Cameroon concerning France and this his out laid to rest speculations or president no more. President suddenly is vacant. Okay.
Tout d'abord que j'ai il y a un peu plus d'un mois. Très longue discussion tout d'abord j'ai tenu à pour tous les efforts terrestres, aériennes et exprimer et rappeler qui ont été Macron. D'abord d'un sur la dette, sur le remboursement. French ambassador to Cameroon, his meeting. Change anything. President being absent or being present. The only he has been absent. No. To give a decree. But that's because in a time when Cameroonians employee in an office to represent them as the national president and talk. It is to gain political gain some political gain that in it. But asking for, because when you ask me if who is he About he came to speak to him in as French citizens, and second Cameroon. the recent tweet from the president, French ambassador to Cameroon, yes. and the speaking of this COVID, he should be speaking to us. He is addressing us. Speak the to Minister us. of Health You know has been talking. That is a time of war. Taking the lives of many. Some are sick. Some of them are respirators. Right now,
battling against commander-in-chief the state, who is supposed to be with you people in this fight. Not and be strong. Cameroonians will be encouraged if their leader and his subordinate have been a problem, that it is a delicate time. Am I commanding duty to talk to him? I gave you accountability is owed to us, not we don't beg it from him. President to talk, duty to talk to Cameroonians. It will become hope if he talks to. And we will listen to him. To leave that place and the ground in the Bolivar, the talk. No, that's not what we want. So it doesn't change anything. Some Cameroonians were for 2 months and nobody knew where he was. You are saying you're saying in the past. Yes. All was spreading all over. That was just news. The president, like for example, I remember, I think it's last year, there was serious trouble. Same time, should be a little bit patient, because you see this one, so crisis and see, the only is Cameroon different from the world. Like our own having meetings with ambassadors, so that he's in line, is working against COVID-19. Isn't that concern to us people? What is so particular, so much awaited by almost all professeur, en réalité, ça peut amener une catastrophe. Continuer par ça nous pose. On voit, si on connaît tout. Il s'exprime généralement 2 ou 3. Tout le monde le sait. Oui, On sait
Mais en situation de catastrophe aussi comme celle-ci, sa population qu'il a comment on l'a vu avec le cas de Boko Haram, avec la crise au Nozo. Toujours comment là il y a mon Idriss Déby Itno lui-même dans la des opérations. Tirez. On a emprisonné leur concitoyens. Mais on ne comprend pas. Est-ce qu'on nous a qui en réalité avons laissé le président se prononce. Ce n'est que, il n'est pas même à ses ministres, conseil ministériel. Comment dirais-je, diligenté. Et absent, même ne serait-ce que la représentation nationale. Ce monsieur-là, en réalité, en phase, il dépasse notre temps. On 87 ans, on est vieux. Pose un problème pour dire, écoutez, nous sommes les mains en à accompagner la chose. C'est pour ça. Every time the Prime Minister has addressed the nation, he's done the name of. So Yes. is that not? C'est un problème. Ça dit tout le monde qui est instruit par le. C'est LGPR qui envoie par le. C'est-à-dire, c'est un gars. On se trouve sérieux. On devoir, ça rentre, n'est-ce pas, dans ses So are you prérogatives. still waiting for our president? Il n'y a rien de parler de la France qui vient. Est-ce que vous voyez un peu ça reconforte effectivement ceux qui disent que l'État de France à la tête du Cameroun s'exprimer. On attend qu'il allait rendre compte au président Macron, les gens voulaient justifier ainsi de suite. C'est-à-dire, on va dans cette conjoncture. Le moment est peut-être venu, il faut s'exprimer. Nous sommes To address the nation. I would not like you to use that word. Our again. president. Yes. The Yes. president. Certainly, as an Indian of the president
citizens who actually elected him during his 92 up to this present day. From 1990, multi-party election was the seat electing him to sit there. And so office, I want you to know I am with you people as that. I just said that because as an that I don't topics of Anthony. The two topics. In relation to this government has taken so far, each one we should do our best individually and corporately. Evil and killing hundreds. If you go across the nations of America, so I think it is to rise up to protect yourself. If us, then that will be good. Protected our lives, you concerning that. And they prove not to the citizens of Cameroon. I think that is actually aching. Realize that we have, and he doesn't him to talk to us. So, as I said, we have been people. I think give them a comforting word and with them. So I think that would be just the best. Watching at me right now, you're watching me. The two topics. Attendons des pouvoirs publics fondamental. Et c'est un droit. C'est de la protection de l'État qu'on est laissé en nous-mêmes pas. Cela semble visible. Et enfin, que près de 2 mois en main propre, ce pouvoir dont nous lui avons, n'est-ce pas, nous amener. Les citoyens, j'en appelle, mais à l'OMS, n'est-ce pas, reprise par cette qui a déjà tué une quarantaine de personnes.
Je veux bien croire que dimanche prochain, les activités, parce que notre économie aujourd'hui encore tomber dans les voies. Yeah. Le pouvoir public puisse le pouvoir n'est-ce pas faire changer. On a la crise au nozo, on a la crise à l'état. Aujourd'hui, il faut en plus, n'est-ce pas, mais il veut dire pour pouvoir limiter ce pour l'invitation. Thank you very much for watching, and thank you. Thank you, Blanche. You're welcome. A contribution. Thank you very much, and keep watching. Of common that are just messed. You to take up the preventive and the government of the country to 19. Remember, wage a war against COVID-19 and will win of